Мгм. Так, вітаємо всіх, колеги. Раді вас бачити. Вітаємо пані Алло. Ми вам дякуємо за цю можливість. Це завдяки пані Але ми маємо нагоду поспілкуватися з сьогоднішнім спікером, з паном Стефаном. А ми зараз перейдемо вже до спілкування з ним, з людиною, яка знаходиться зараз в теплій країні, на відміну від багатьох з нас. So good afternoon to everyone, and thank you for coming. Thank you for joining us, and especially thank you to Allah. And due to Allah and her kindness, we have the possibility today to see our speaker and know dear Dr. Stevin Assaca. And Dr. Stefan is in a warm country that not as most of us. І дуже хочемо подякувати пану Стефану за те, що він ділиться з нами, ділиться тією інформацією, тими мінними знаннями по роботі з втратою і допомагає нашому народу. І передаємо йому слово. And thank you, Mr. Stefan, for your kindness and your generosity to share with us the information that you are sharing. And thank you for sharing those skills and tools for working with trauma. And thank you for your support of our people. And you're welcome to speak. Yeah, thank you very much. My name is Dr. Steven Asatza. I am a counseling psychologist from Kenya, and I lecture at the Catholic University of Eastern Africa. My specialization in the area of clinical work is trauma and grief, and more so I advocate for cultural values or cultural approaches in grief. So I can stop there, you interpret, you translate. Thank you. Yes. Thank you. Так, добрий вечір всім. Радий з вами бути. Мене звати Стівен Асаца, і я сам психолог-консультант. Також я викладаю в Католицькому університеті Східної Африки, а мій клінічний досвід в основному пов'язаний з роботою з травмою і горюванням. І також я завжди адвокатую за культуральні цінності та культуральний підхід у роботі з горюванням. So I met one of the psychologists from Ukraine called Shat. We met in a conference in Thailand and we talked, and she told me the work she's doing and invited me to come and present. That's why I'm here today. І одного разу я зустрівся з одною гарною психологиною з України, Аллою Шут. Це було на конференції в Таїланді. Вона мені розповіла про роботу, яку виконує, і також запросила провести для вас вебінар, і таким чином я до вас потрапив. So in the presentation today, I have entitled it Grief During Unusual Times. Так, наша сьогоднішня презентація, ось ви її бачите, і я назвав її «Горювання під час незвичних часів». Because when we talked, she told me I'm going to meet people who are working with the grieving families in Ukraine, people who have been affected by war. And so that's why I'm looking at it as a grief in unusual times. І тому що коли ми спілкувалися з пані Аллою стосовно роботи, стосовно вебінару, вона говорила мені про те, що тут я можу зустріти людей, психологів, які працюють з сім'ями, які переживають втрати, переживають горювання, тобто з сім'ями, на які дуже сильно вплинула війна. Тому я і назвав сьогоднішній вебінар «Горювання в незвичні часи». So our presentation, the outline is as shown here. I'm going to look at the introduction part. Then we'll go to the goals of the presentation. And then I will give us a brief overview of the theoretical basis of this presentation. And then I'll be going to the toolbox for grief processing. What are some of the interventions that we can use? And we look at vicarious grief. And then we look at questions, and that's how this presentation is structured.
І тут ви зараз на слайді можете бачити структуру сьогоднішнього вебінара і презентації. Тобто спочатку у нас буде короткий вступ, потім я вам розкажу про цілі сьогоднішнього вебінару, далі проведу короткий огляд теоретичних аспектів сьогоднішньої презентації, далі перейдемо конкретно до інструментів, якими можна працювати з горюванням, далі поговоримо про замісне горювання і далі буде блок питань та відповідей. So in the introduction, I'm just looking at the reason why we are calling this as unusual times. And so it might not be the usual grief that people normally go through. Usually when people grieve, it's a very difficult experience. But then when people grieve under war conditions, it is even very complicated. І тут у нашому вступі на цьому слайді написані невеликі характеристики того, чому саме я назвав ці часи незвичними. Тому що горювання, яке переживають люди під час війни, воно дещо відрізняється від горювання, яке люди переживають не в військово-воєнні часи, але горювання – це завжди сам по собі досить складний процес і важкий. А якщо це ще відбувається під час воєнних дій, то це набагато складніший процес. So in the work that you are doing, I know you've been interacting with people who are grieving, and you notice that most of the people are grieving the loved ones whom they did not find time to say goodbye to, because when the bombs are dropped, they don't warn. People just wake up in the morning, and in the evening they are attacked. Family members are lost, some are abducted. So in that process, people are not able to say goodbye to their loved ones before they die and after. Тому що в такі складні часи, як часи війна, досить часто люди не завжди мають час попрощатися з тим, хто загинув, і також не завжди мають можливість попрощатися з померлою людиною навіть після смерті. Досить часто буває так, що це відбувається під час бомбардування, і у людей немає можливості фізичної мати цей контакт, прощальний контакт з людиною. So in these deaths that are happening during the war, most of them are traumatic because people are killed, some body parts are lost, some bodies are mutilated, and some bodies cannot be traced. So that complicates the whole experience. There are people who are suffering multiple losses. They have lost their loved ones, and they also lose their houses, they lose their land. Entire communities are displaced. We also follow the Ukrainian crisis on television, and we would hear children have been displaced and taken to the perpetrating country. People lose social support. The family is no longer there because some people have moved out to go to live in other countries, so the social support is not there. So these are some of the things that are complicating this grief experience. І також втрата під час війни, вона завжди є дуже травматичною, тому що сама загибель, сам факт смерті, він досить травматичний. Чиїсь родичі будуть вбиті кимось іншим. Також може бути травма внаслідок значних ушкоджень людини, пошкоджень внаслідок бойових дій. Також можуть бути рідні, можуть втрачати кінцівки, або також тіла можуть бути ушкоджені так, що неможливе їх в подальшому вилікування, неможливе повне відновлення. Також під час воєнних дій люди завжди стикаються з множинними втратами, тому що окрім втрати родичів, люди ще втрачають своє майно, втрачають свої домівки. І також люди вимушено змінювати місце свого проживання. І також ми знаємо, що дуже багато ваших співвітчизників змушені були покинути своє місце проживання і жити в іншій країні. І ми також тут слідкуємо за подіями в Україні по телебаченню. Ми знаємо, що дуже багато ваших людей і дітей ваших також опинилися насильно в країні загарбнику. Також люди під час воєнних дій втрачають соціальне оточення, соціальну підтримку. Також знаємо, що дуже багато сімей є не разом, тому що частина сім'ї була змушена виїхати за кордон і зараз перебувати там. І от всі оці фактори, вони сприяють ускладненню процесу горювання. So we can all then agree that
handling people who are grieving from these conditions that I'm saying is not easy, both for the people who are grieving and for the person who is handling them. And that's why this workshop is very important, so that we just continue to equip one another, to support one another as you support the grieving families. Також ми знаємо, що завжди підтримати людину у процесі горювання – це завжди нелегко, а особливо у такі важкі часи. Але також знаю, що ви підтримуєте таких людей, тому постараємося сьогодні, зараз, якомога швидше прийти вже до тих інструментів, за допомогою яких можна працювати, і до того, як краще ви можете підтримувати своїх клієнтів і підтримувати один одного. So the goals of this presentation then are three, and these are the objectives. One is to explore the available tools for supporting grieving populations and in times of war. And then we aim at increasing the capacity of professionals that are handling grieving populations from war. And then we aim at promoting the health of the professionals working with the grieving populations. So at this moment, when we provide the tools, and then we give the health professionals and the other professionals that are handling grief more tools to use in the grieving population. At the end, we'll also have some part of the presentation where we are focusing on the health of these professionals, because as they do this work, it is likely to be also affecting their own health. І от на цьому слайді ви бачите наші цілі, мету нашого сьогоднішнього вебінару, тобто навчальні цілі, і їх всього 3. Перше – це надати вам і разом дослідити певні інструменти, які можливі для використання, для підтримки населення, яке знаходиться в стані горювання. Другий момент – це підвищити спроможність професіоналів взагалі підтримувати популяцію, підтримувати населення, яке знаходиться в стані горювання, особливо під час війни. І остання частина – це ми звернемо увагу також, як підтримувати власне здоров'я професіоналам, які працюють з населенням, яке знаходиться в стані горювання. Тому що ви як професіонали стикаєтесь з людьми, які в стані горювання, так, вам дійсно необхідні інструменти для того, щоб знати, як з ними працювати, але ж ви також потрапляєте під вплив цих подій, під вплив горювання, тому дуже важливо, щоб ви знали, як підтримати себе або підтримати один одного, і також турбувались про власне здоров'я. So I'm then going to look at theoretical background of this presentation. From what theories are we presenting these proposals from? And so I picked on 2 modern grief models. The first model that I'm going to look at is called the dual process model. І так, теоретичні основи. Зупинимось трошки на тому, що ж саме покладено як теоретична основа в основу нашого вебінару і тих методів, про що ми будемо говорити далі. Я за основу брав 2 моделі розгляду горювання, і перша – це дуальна модель подвійного опрацювання Штробе і Шуца. So this model is based on the premise that when someone is grieving, they will tend to oscillate or move between loss-oriented experiences and healthy-oriented experiences, where in the loss-oriented experiences, people are trying to look for the one who died. People are trying to deal with the negative emotions that are coming with the loss. People are trying to struggle with denying the fact that the person has died. That's on the side of loss-oriented. But on the side of health-oriented or restoration-oriented, people are trying to do new things. People are trying to move forward from the period of grief. They are trying to take on new roles and begin to form new relationships after the loss. So what we are seeing in this model is grief is always oscillating between a negative side and a positive side, a negative side of the pain of the loss and a positive side of trying to get healed.
І, в принципі, оцю модель я вважаю найкращою саме для підтримки людини в горюванні, тому що вона є динамічною, тобто це про рух, коливання, постійне коливання людини між двома сторонами, тобто орієнтованою на втрату і орієнтованою на здорове відновлення. І коли людина знаходиться ближче до сторони орієнтованої на втрату, то так, людина намагається справитися з певною інформацією, яку вона отримала, людина намагається справитися з негативними думками, негативними емоціями. Тут людина знаходиться в постійній боротьбі з запереченням факту смерті людини, яку вона втратила. І також людина постійно і наближається в сторону до орієнтованої на здоров'я, орієнтованої на відновлення частини. Тут людина стикається з чимось новим, сприймає щось нове, іде вперед, створює нові ролі, створює нові стосунки після втрати. Тобто можна сказати, що людина, яка знаходиться в горюванні, вона постійно коливається між негативною та позитивною сторонами, між болем втрати та здоров'ям, намаганням зцілитися. So as professionals who are handling this, people who are experiencing the grief, you will notice one day you have talked to them, they were crying, they were trying to search for the one who died, but the following day, maybe or the following session, you meet them, they are happy, you feel like they have moved on. And again, when you go to the next day, they are back to the first expression that you had. So according to this model, then as a professional, you shouldn't be worried. That kind of oscillation is very normal. When people are going through grief, they are likely to go through those waves or ups and downs as they search for meaning. І ви як професіонали, особливо ті, хто працює досить довго з людьми, які знаходяться в горюванні, ви, мабуть, спостерігали, що буває так, що протягом кількох зустрічей людина приходить до вас плачучи, сумуючи за тим, кого втратила, а потім може бути так, що людина прийде на сесію, виглядаючи щасливою, і виглядає так, ніби людина вже через це переступила, йде далі, але потім людина може прийти до вас знову в попередньому стані. Тому спеціалісти, які використовують цю модель, цей підхід, вони розуміють, що отакі коливання стану, вони є досить нормальними для людей, які переживають горювання. Тобто горювання – це завжди такий певний процес, ніби на хвилях. Підйом вгору, підйом вниз. The next model that the tools that I'm presenting will also be backed from is the continuing bonds theory. And this theory stands on the premise that when someone has died, the relationship with the living continues even after death. Because many other grief models advocate for breaking the bond. When someone is dead, you break the bond. So people who come from those perspectives will tell people, when your person died, you need to grieve a bit, then you let go, accept, and move on. But the continuing bonds model argues that people cannot break the bond, but the one who died will continue existing in their memory. So this model is about healing the grieving person, but from the perspective of you help them to form a new relationship with the one who died, not to break that relationship. І друга модель, яку ми будемо використовувати, це модель продовження зв'язку. Тобто, коли людина має когось, хто загинув, хто помер, то все одно стосунки з його родичами, його рідними, які залишились живими, все ще продовжуються після його смерті. Тому що більшість моделей горювання, вони говорять про певний обрив стосунків після смерті людини. Тобто, якщо людина померла, то варто розірвати всі стосунки з тою людиною, відгорювати її, погорювати певний час, але потім іти далі і не мати певних стосунків, не підтримувати ніяких спогадів. Але ця модель подовженого зв'язку, вона говорить нам про те, що не варто розривати
зв'язок з померлою людиною, нехай цей зв'язок залишається назавжди в пам'яті. І таким чином ми намагаємося зцілити людину, яка знаходиться в горюванні, вибудувавши нові стосунки з померлою людиною, тобто стосунки, усвідомлюючи, що людина померла, але продовжуючи їх. As we can see on the diagram, we can see the person on the picture, the portrait is the person who died, and this other young girl there is looking at the picture and telling this person, the dad actually who died, that dad, I miss you. She tends to be having a conversation with the dad, though he died. So this is an example through which we normally want to maintain the bonds. Many people, after we lose our loved one, we want that bond to continue. We want to wake up in the morning and speak to them. We want to continue holding on some property, it could be some items they loved. We want to continue visiting the places they used to visit. That is how many people who are grieving normally try to maintain the bond with the deceased. І бачите, тут на слайді зображення, це, в принципі, такий хороший приклад до того, про що ми говорили. Бачите, тут на фотографії на стіні зображений, це батько цієї маленької дівчинки, який помер, але вона йому каже про те, що тату, я дуже за тобою скучаю. Тобто ця дівчинка намагається підтримувати діалог ніби з померлим уже батьком. І, в принципі, це хороший приклад того, яким чином ми намагаємося продовжити отой зв'язок з померлою людиною. Тому що дуже часто, коли ми когось втрачаємо, нам все ще хочеться мати з цією людиною якийсь зв'язок, нам хочеться вранці з цією людиною вітатися, розмовляти, нам хочеться мати з цією людиною якусь спільну власність, можливо, якісь речі, які були улюбленими для обох. Також хочеться мати якісь улюблені місця, їх відвідувати. Тобто дуже багато є такого, що, в принципі, є нормальним для підтримки таких нових специфічних стосунків у цій моделі подовжених зв'язків. So from this background, the theories that I've shared, then we can proceed and look at the toolbox. What are some of the techniques that are available from different cultural backgrounds that can be used in helping people who are grieving? So this is the next focus of the presentation. Ну, і от на основі оцих двох теорій ми створили такий певний набір технік, за допомогою яких можна працювати з людьми, які переживають горювання. І також ці техніки, ці інструменти, вони основані ще на різності культуральних підходів людей з різними культурами, тобто, щоб поважати культуральні особливості. А цих технік може бути кілька. So one of the proposed techniques is storytelling-aided grief process. And here, mostly people, when people go through grief, people react differently, but there is a common reaction that has been documented by different grief researchers, that at some point people become very talkative about the one who died. As after someone loses their loved one, they want to talk about them. Even when you visit them at their home, you'll find they tell you about the person who died. The following day, they will want to talk to you about that person. Every time where they are, they would want to dominate the conversation with the person who died. And that's from that perspective is where we are recommending storytelling, which then I'm getting deeper to show how can we use storytelling to aid that process. Ну, першим таким інструментом це є сторітелінг або створення історії на допомогу горюванню. Тому що люди реагують на втрату іншої людини по-різному, але досить часто буває так, що після втрати якоїсь особи людина, її близька, вона стає занадто словоохотливою, балакучою про померлого. Тобто, коли ви приходите додому до такої людини, то вам весь час розповідають про померлого, і в інших місцях, коли ви зустрічаєтесь з людиною навіть з інших приводів, все одно людина буде досить багато розповідати про померлого, якісь факти з його життя, описувати його.
Тобто у цієї людини в діалогах завжди буде переважати щось, що стосується померлої людини. Ну і от в цьому випадку ми рекомендуємо цю техніку сторітелінгу, тобто написання історії як певний метод, щоб допомогти людині в горюванні. Зараз розкажу подробніше про цю техніку. So as professionals, because we are already saying when someone is grieving, they will come to you sometimes already prepared to talk about their loved one, even if you don't invite them to. Then we can see this is a very easier way of connecting with the person who is grieving. So as a professional, you are supposed to help them to tell that story, the story they have already come with. When they are coming to you, some have memories, the last memories they had with their loved one. Some have memories of the nice times they had with their loved ones. Some have memories of the last moment they had with their loved one, how frustrated he was. And all these are themes that can be stories. So as a professional, you are supposed to pick what the client is coming with, the issues they are prompting to talk about, and just help facilitate them to talk. Because the more they talk and retell the story, the more they are getting connected with the loved one who died. І досить часто ми, як професіонали, стикаємося з тим, що людина, яка переживає горювання, приходить до нас уже дуже готова багато говорити про людину, яку втратили, навіть якщо ми так активно не запрошуємо людину саме до такого діалогу. І тоді нам дуже легко через оце бажання поговорити встановити зв'язок з людиною, яка переживає горювання. Тому що людина дуже готова поділитися власною історією, і тоді нам треба також відмітити для себе, що саме в тій історії, яку розповідає людина, ну, ніби з якою саме історією про померлу людину до нас прийшов клієнт. І про що людині найбільше хочеться поговорити. Наприклад, це останні спогади про померлого, або хороші часи з тим, кого втрачено, або останній момент життя цієї людини, або про те, наскільки це фруструвало клієнта. Тобто всі оці моменти – це можуть бути теми для наших історій. І ви, як спеціаліст, повинні обрати, з чим, на вашу думку, до вас прийшов клієнт, і підтримати цю розмову, заохотити людину до того, щоб більше розказати на цю тему, підтримати цю розмову. І це і буде створення певної історії. І коли людина буде багато говорити про людину, яку втратила, багато раз переказувати цю історію, то це і буде для цього клієнта дуже хорошим способом встановити зв'язок з померлою людиною. So we have to also remember that not every grieving person is talkative. Some people will prefer silence. Some people, especially in the earlier times of the grieving process, they are still in shock, so they don't want to talk. So again, when we are using storytelling, you are not forcing everyone to talk. You need to understand your client and realize, are they receptive to talking? If they are not receptive to talking, you can just be present. If they are preferring to be silent, you can respect their silence because there is what they are processing. But when they later feel free to talk and you realize they are now beginning to open up and talk about the person who has died, then you can walk with them in that space of talking and facilitate them to storytell and repeat their stories about the loved one. Але також, звісно, не всі люди досить балакучі на тему людини, яку втрачено. Люди можуть бути досить мовчазні, особливо в ранніх періодах втрати. І тому що людина, особливо в ранні періоди, може бути в шоці і не хотітиме говорити про загиблу людину. І тоді, якщо ви хочете використовувати сторітелінг, то не варто спонукати людину до розмови. Якщо людина хоче поговорити, то так, будь ласка, підтримайте цю розмову, а якщо людина не хоче говорити, тоді приймайте це і поставтеся з повагою до мовчання цієї людини, тому що це є їхній власний спосіб пережити цю історію. Але якщо пізніше людина захоче говорити і почне про це говорити, то, будь ласка, будьте готові до цього моменту, і тоді
підтримуйте цю розмову, всіляко заохочуйте цю розмову і йдіть разом з клієнтом туди, куди вони поведуть вас в своїй історії. І тоді, коли людина буде кілька разів проговорювати про померлого, буде повторювати цю історію кілька разів, це все буде допомагати людині в зціленні. So this technique can be very powerful, especially for young children who are not structured in the way they are looking at things. So sometimes when they come to you as the helper, the only time the only thing they remember is the last time they had with dad. So usually when we bring children and put them in groups, and these are children who have gone through grief or people who have gone through grief, and just ask someone, yeah, it's a storytelling time, and we want to talk about our loved ones who have died. So you could invite one of them to share their story. When they finish, another one shares their story. And it's a session that can really be accompanied by a lot of emotions, because for some of them, it's the first time they are finding to start bringing out the painful memories about their loved ones. І тому, бачите, цей метод, техніка сторітелінгу, він може бути досить ефективною. Особливо ця техніка є ефективною в роботі з маленькими дітьми, які ще не є такими структурованими, в принципі, не є такими структурованими в своїх спогадах. Досить часто діти, особливо діти молодшого віку, все, що мають, це спогади про останні часи, проведені з померлим. І тоді дуже важливо таких дітей збирати в групи, тобто розуміти, що це є група дітей, які переживають горювання. І зібравши дітей в групи, сказати, що зараз у нас час розповіді історій, і, можливо, хтось хоче розповісти про померлого, про того, кого ви втратили, і можна запросити, заохотити когось з дітей розказати свою історію. І зазвичай хтось один охоче включиться в діалог, потім, коли одна дитина розповіла свою історію, інша дитина буде розповідати свою історію, і так, коли вже всі, хто хоче поговорити, вискажуться, то ви також можете помітити, що, власне, отака група, вона буде супроводжуватися дуже багатими емоціями, емоційними переживаннями. І також може бути так, що для когось з дітей це буде вперше, коли дитина матиме змогу винести свої болючі спогади на загал і поділитися ними. So this process is a powerful process of bringing the emotions that are blocked. And so if you are the person facilitating this, of course, your session, you need to have supportive things like maybe tissue paper, serviettes, where when people are starting to share the story and express the emotions, you can be able to support them, not to stop them from expressing the emotions, but to support them to express the emotions, because that's where healing comes from. And one of the ways we are going to use to advance the storytelling is use of artifacts. This is another technique that I'm going to discuss later, but we can use things like photographs. If someone is talking about their deceased father, possibly they can have the photographs of this father. They can be talking as they refer to the photograph. That's a very powerful way of also building the story. So your work as a professional is to help them to build a story, tell the story, retell the story, and bring meanings from what is happening. Ну, тобто, бачите, що сторітелінг – це є досить такий могутній спосіб винести свої важкі емоційні переживання, які до цього були заблоковані. Але також, створюючи таку групу і проводячи саме таку зустріч, вам варто запастися серветками, тому що коли людина буде розповідати про померлу людину, то можуть підніматися дуже багато емоцій, бути різні емоційні прояви, але варто вам підтримати ці емоційні прояви людини, а не спонукати людину припинити саме проявляти свої емоції. Тобто ваша роль тут підтримати вираження емоцій в тому прояві, в якому воно є. Також ще є дещо змінений цей метод, це сторітелінг, який супроводжується артефактами, про це ми поговоримо трошки пізніше, але в цілому це, наприклад, якщо якась людина хоче розповідати історію, то може при цьому мати якийсь предмет, щось, що нагадує про померлого, наприклад,
фотографія. Наприклад, якщо дитина говорить про свого загиблого батька і при цьому тримає фотографію, і під час розповіді також звертається до фотографії, то це також буде дуже могутнім способом, власне, сторітелінгу. І таким чином людина може виразити свої емоції, поділитися своїми спогадами, і також певним чином для себе опрацювати цю історію і, можливо, знайти якісь нові шляхи вирішення. So as we look at this, I think this is not a tool, but it's a point that we need to note for all the tools that we are using, that when people are grieving, you'll expect them to have mixed kinds of reactions, mixed emotions. So one of the most powerful ways of connecting with the grieving person is to allow them to be, to allow them to feel the way they are feeling. Because many times when you share a powerful tool like storytelling and people start crying, sometimes therapists begin to be afraid, like this person is crying a lot. This person seems to be confused. Yesterday the person was laughing and now today they are crying deeply. We need to remember that the emotions that come from grief are normal. That's the normal way people are supposed to be when they are grieving. Even if it's painful, that is the normal way they are supposed to be. So just allow them to be and validate their emotions. Tell them it is okay. The emotion that is coming up, if it's crying, they have chosen to be silent, if they are choosing to just to read, the others are choosing to pray, always validate and let them know this is the right way, so long as they are not self-harming. І також на цьому слайді бачите, ну це в принципі не якимось конкретним інструментом, але ця інформація стосується всіх інструментів, які ви будете використовувати в роботі з горюванням. В принципі, людина, яка знаходиться в горюванні, вона може відчувати і, відповідно, виражати досить змішані емоції, і у людини можуть бути досить змішані реакції. І тому просто дозвольте людині бути, дозвольте людині відчувати те, що людина відчуває. Тому що коли ви використовуєте якусь одну з таких могутніх технік, наприклад, як створення історій, сторітелінг, то людина в процесі може виражати досить бурхливо свої емоції, і тоді спеціаліст може злякатися, що ой, ця людина дуже сильно плаче, або ця людина занадто розгублена, або раніше ця людина сміялася, а сьогодні людина дуже сильно плаче. Але варто пам'ятати, що всі емоції, які виходять зі стану горювання, вони є нормальними. Це нормальний процес переживання цього стану. Так, іноді це буває боляче, але це все нормально. Тому дозвольте людині проявляти ті емоції, які у неї є, і цінуйте ці емоції. Це все нормально, це все окей. І якщо людина плаче, це один з проявів емоцій, це нормально. Інша людина може мовчати, мовчки це переживати. Інша людина може молитися, але всі ці прояви, всі реакції є цінними, і все це на користь людині піде. So the next tool that I want to talk about is artifact-aided grieving. And when we talk about artifacts, we are talking about any property that belonged to the person who died. This can be things like clothes. This can be things like watches, books they loved, shoes, the personal effects of the person who died. We are grouping them together and calling them artifacts. This can also include photographs, videos of this person, the one who died. And so when it comes to grieving, we can actually bring this thing in therapy or in the relationship with the grieving person as very important tools to help the person to get in contact with the emotions they have about the person who died. І наступний метод – це використання артефактів для допомоги в горюванні. Зазвичай люди завжди мають якісь речі, які нагадують людині про
загиблого. Це може бути якісь речі ужиткові, можуть бути якісь деталі його одягу, можуть бути щось, що належало цій людині з особистих речей. Одним з таких досить важливих артефактів, речей, які можна використовувати, це є фотографії. Фотографії або окремо загиблого, або спільні фотографії з загиблим. І дуже добре, коли люди мають ці якісь речі для того, щоб мати якісь моменти спогадів про загиблого. І також це може бути досить хорошим інструментом для того, щоб клієнт війшов в кращий емоційний контакт з загиблим, в кращий контакт з емоціями, які супроводжують втрату. Тобто дуже корисно використовувати цей артефакт в супровіді з іншими інструментами. So, some of the artifacts that we are talking about, things like clothes of the person who died, when you are in conversation with the person who died, with the person who is grieving, they can actually be asked to maybe to go collecting the reminders of this person, their clothes, and just put them together. They can get photographs. What we see from the diagram that is on the PowerPoint is that's like a photo album. So I would maybe decide and say, for this child or for this person that I'm helping to grieve their lost person, we can pursue maybe the use of photographs of the one who died. So we ask this person to do a homework assignment and just collect the photographs of the person who died and build an album, and then bring this album to you in therapy. So when you are with them in therapy, you give them chance to tell you what is in each photographs, what was that happening there, where were they with the deceased, which year was that, what was the special event that was going on. And as when I talked about storytelling, I had indicated that artifacts can help to tell the story. Now this is what I'm meaning. If I have the album, the photographs are arranged so we can go page by page. The person who is grieving now tells me the story about the photographs. And by doing so, they are actually connecting and telling the story about their loved ones, but also accessing the emotions about the loved ones who died. І також, говорячи про артефакти, іноді обговорюючи з людиною сам цей як інструмент, можна обговорити, чи взагалі людина має такі речі, які нагадують про померлого, і можна попросити людину пошукати такі речі, зібрати їх, якось зібрати їх разом, тобто створити якісь такі зібрання цих речей, які будуть нагадувати. І один з таких можливих інструментів – це є створення фотоальбому, підбираючи певні фотографії, пов'язані з померлою людиною. Тобто підібрати фотографії, створити альбом, а потім з цим альбомом прийти до терапевта. Ну, так, як, наприклад, ви бачите зображено тут на картинці, на цьому слайді. І тоді ви разом з клієнтом сідаєте і просите клієнта розповісти вам окремо про кожне фото, яке знаходиться в тому альбомі. Що там знаходиться, коли це, що там зображено, де це було, коли це відбулося, яка це була подія, що саме там робили, що саме ви там робили разом з померлим. І також, як ми говорили, що в сторітелінгу артефакти можуть допомогти розповісти саму історію, то тут процес буде дещо схожий, але тут людина буде створювати цю історію, гортаючи альбом сторінка за сторінку. Тобто людина буде створювати, розповідати цю історію відповідно до фотографій, які вона підібрала і склала в той альбом. І таким чином людина буде ділитися з вами історією, пов'язаною з загиблим, і також емоціями, пов'язаними з загиблим. And one thing we see from this tool is once you help your client, once you help the grieving person to know how to do it, then you don't need to be there every time with them. This is something they can actually learn, and then they practice in their families. They can get the clothes of their people who died as a family and just have conversations, looking at the clothes, touching them, remembering, like hugging the clothes, looking at the albums together. So these are things that
once the professional has introduced the skill to the grieving person, they can be done without the professional. So they can become self-help activities to support the grieving process. We can see some of them are also the funeral videos. Sometimes when people do funerals, they capture it on camera, and the families can also come together and just watch the videos and remember the person who died. That's another kind of artifact that can be used in processing of the grief. Ну, і також використовуючи цей інструмент, артефакти, коли клієнт зрозуміє, як саме працювати з цим інструментом, то тоді вам вже не потрібно щоразу бути в цьому процесі поруч з клієнтом. Тобто людина може зробити таку саму підбірку фотографій і потім роздивлятися та обговорювати ці фотографії вдома зі своєю сім'єю, своїми рідними, говорити про померлого, про ті зв'язки, які між ними були, згадувати якісь моменти. Також вони можуть всі разом, всією сім'єю сісти і, обійнявшись, переглядати той альбом разом, згадувати померлого всі разом і обмінюючись всі разом своїми емоціями. Тобто вам важливо дати цей навик людині, і коли людина отримує це як навик, буде мати як власний інструмент, тоді вона вже зможе користуватися цим навиком без вашої допомоги, вашого втручання, і тоді це вже буде певна самодопомога для підтримки процесу горювання. Також досить часто люди в процесі життя знімають якісь відеоролики, і досить часто ці відеоролики потім десь зберігаються на якихось носіях. То ви також можете заохочувати клієнтів збиратися разом всією родиною, переглядати відео, пов'язані з померлим, і також згадувати разом якісь приємні моменти з життя померлого. Тобто це вже буде трошки інший процес, але також роботи з артефактами. So the next tool is digital aided grief processing. And in the current world, people are now not separable from their digital world. Before people die, they have Facebook accounts, Snapchat accounts, Twitter accounts. So that's a space that many people who are also living, apart from just living with their families, they were also living in that digital space. And when these people die, many times the digital spaces remain. So you'll find someone had a Facebook account. After they died, the Facebook account is still running. And you'll find during the funeral, people are also writing on that, giving tribute, giving condolence messages on their social media accounts. And this can be very powerful spaces to be used later on after the person is buried or cremated. And so what happens is, especially for the young generation who are really present on the digital space, this space can be utilized as a grieving support tool. І наступний інструмент, який можна використовувати, це діджитал-підтримка процесу горювання. Тобто у нас зараз життя в реальному світі, воно є нероздільне з існуванням в цифровому світі. Кожна людина має по собі після смерті залишає свій Facebook-аккаунт, Snapchat-аккаунт, якісь сторінки в мережах WhatsApp, Viber, інші. Тобто кожна людина паралельно з реальним світом ще живе в цифровому просторі і після себе по смерті залишає свої аккаунти. Аккаунти, вони, в принципі, є відкритими, можуть бути активними, і тому хтось може їх використовувати для того, щоб вести їх в пам'ять про померлу особу. Ділитися якимись там спогадами, згадками, які показує ця соцмережа, публікувати щось на згадку про цю людину, також якісь пости, ніби як на поминки і про згадку про померлого. І в пам'ять про померлого. Тобто хтось може взяти на себе обов'язок вести аккаунт людини, яка померла, в пам'ять про цю людину. Тобто навіть життя людини в цифровому світі в подальшому може бути використане як певний інструмент для підтримки процесу горювання. So usually people can use this in two ways. When you want to connect and
remember the times the life of the person who died. Because if you go to the social media accounts, what they used to post when they are alive, that can connect someone back and remember the good and the bad moments the deceased person had. But another way can also be going there just to revise the messages that people sent as condolences when the person died. And then the third way can be, even when the person has died, usually people feel like talking to the person who died. So people can go on their virtual spaces and just type. If it's mom who died, you can type and say, "Mom, it's now 10 years since you died. We miss you." That's a very powerful way of trying to connect with the mother through the digital space. Maybe the mother may not be reading the messages, but to the person who is writing, the messages have a very great therapeutic value to them. And this space can really be utilized for the young people who are very much present online. This can be a way of helping them to express, because even as they write on the Facebook pages, the Snapchats, and post the photographs of this person who died, it is a way of reconnecting, and that connects us back to the theory we talked about, continuing bonds. Тобто, таким чином, у вас буде ще додаткових два способи отримати певну згадку про людину. По-перше, маючи доступ до аккаунта людини, ви можете згадувати, що людина постила. Тобто, мати якийсь такий зв'язок з людиною через ті пости, які людина викладала, згадувати якісь хороші чи погані моменти з життя людини, відповідно того, що людина викладала. І другий момент, ви можете перечитувати повідомлення, переписку з тою людиною, ви можете також перечитувати ті коментарі співчуття, які ви отримали, оголосивши про смерть цієї людини. Ну і також час від часу можете щось писати на сторінці тої людини, ніби на згадку про ту людину. Наприклад, дитина може написати стосовно загиблої матері, що «Мамочко, вже 10 років минуло, як тебе нема, ми до сих пір дуже за тобою скучаємо». І таким чином це буде певний зв'язок з мамою в цифровому світі. Ну і, звісно, мама це не прочитає, але для людини, яка це напише, буде мати досить сильне терапевтичне значення. І дуже велике терапевтичне значення взагалі такий спосіб, такий інструмент буде мати для тих, хто досить активний в онлайн-спілкуванні. Тому що для них, в принципі, це є звиклий спосіб вираження своїх емоцій. І такі люди, коли вони щось пишуть в онлайні на згадку про померлої людини, це буде як певний відновлення зв'язку з людиною, яка померла, і це і буде відповідно до отої моделі про подовження зв'язку з людиною, про яку ми говорили раніше. So in the context of Ukraine, where we are talking about a war situation, families are dispersed, people are in different places, maybe families cannot get together to mourn the person who died. The digital space can really connect. Those who are near the body can pick and post events to the others can see, they can comment, and so that's why a digital space can be very key in this kind of grief. Ну, і також зважаючи взагалі на ситуацію в Україні, коли зараз дуже багато сімей є розділеними, чи частина сім'ї мешкає за кордоном, то цифровий простір і соціальні мережі можуть бути дуже хорошим простором для об'єднання цих частин сім'ї або для підтримки зв'язку з тими членами родини, які знаходяться далеко. Тобто людина може там щось викласти, якийсь пост, щось написати, інші люди будуть коментувати і буде створюватись такий ніби зв'язок саме через соцмережі. So the next tool is art-based grief processing or art-aided grief processing. And this includes expression of grief in other forms, in other non-verbal forms. This can be through drawing and painting. It can be through music. It can be through letter writing. But I want to focus on letter writing to the deceased. It's a very powerful tool
for people who have gone through grief and possibly they did not have the last moment with the person who died. As the person died, they had things they would have wanted to share, but the person was not there for them to share the things with. Possibly they were not even there during the funeral, and they are feeling they have a lot of unfinished issues with the person who died. One of the methods that can be used to relieve that kind of emotional blockage is letter writing. So as a helper, you can ask the person who is grieving, after they have told you their story, told you maybe they did not get time to see their mom before she died or their child before she died. They would have wanted to tell her some things, and they did not find the time to tell. You could actually help them to just sit down, get a paper, and help them to write that which they had wanted to tell the person who died. If they are the last words they would have wanted to share with them, ask them to write that letter and express everything they would have wanted to tell the person who died. Others would want to write to them and tell them how their life is difficult after they died. So a child may say, I want to talk to mom because after she died, nobody takes me from school again. My school fees is not being paid on time. So you could help this person to actually write to that significant other, express all that pain and frustration in the letter. Usually the letter can be kept, but the letter can also be put somewhere and a tree planted on it with different ways. It can be disposed in different ways, but it can also form part of like a record, a book where they wrote a letter to the mom who died, they find the letter. Another time, another memory comes, they write the letter and keep. So many times people will have different ways of choosing on how to dispose the letter, but many people want to keep the letter so that it's a way they are feeling, they are conversing and talking to their mother who died or their father or their child who died. І наступний метод – це опрацювання горювання шляхами арт-терапії, різними арт-методами. Тобто це можуть бути різні інші невербальні форми опрацювання. Може бути малювання олівцями, малювання фарбами, можна шляхом через музику і також шляхом написання листів. І от саме на написанні листів до померлої людини я хочу і зупинитися. Це є досить потужний інструмент для роботи з горюванням, особливо в тих випадках, коли у людей не було оцього останнього моменту з померлим, не було прощання з померлим, коли були коли також чимось хотілося поділитися з померлою людиною, якимись почуттями, але не було часу чи не змогли. Або також, коли хтось із родичів не був присутній в момент уходу людини, яка померла. І тоді, коли людина не могла чимось поділитися, але може поділитися цим в листі, тоді це зменшує отой емоційний блок, заблоковані емоції. Це все можна виразити в письмі. Коли ви послухали історію, яку вам розповіла людина, і ви розумієте, що ця людина не бачила перед смертю померлого родича, наприклад, не бачила перед смертю свою маму, чи мама не бачила свою загиблу дитину, є щось недосказане, щось не сказали людині перед смертю, або не було часу попрощатися, тоді ви садите людину за стіл, даєте їй папір, ручку і допомагаєте людині написати листа. Тобто всі ті останні слова, які хотілося сказати, нехай людина напише в листі, напише все, що хотілося би сказати, про свої почуття, про свої емоції стосовно загиблого. Або також можна ще попросити людину написати листа стосовно того, як важко стало жити після смерті людини, яку втрачено. Наприклад, дитина може написати: «Мама, мені без тебе так самотньо, мене тепер ніхто не забирає зі школи, і також ніхто вчасно не оплачує всі рахунки за мою школу». Тобто в тому листі людина може виразити весь свій біль. Далі цей лист можна або залишити, або людина може забрати його з собою і зберігати.
Також є багато варіантів, що в подальшому люди можуть хотіти робити з тим листом. Більшість людей хочуть цей лист зберігати, і людина може просто зберігати цей лист як лист, може його десь закопати в землю, чи закопати під дерево, чи закопати і посадити зверху дерево. Людина може писати декілька листів, потім їх скласти разом, створити таку ніби книжечку, книгу пам'яті про померлу людину. Тобто дуже багато є варіантів, і треба допомогти людині підібрати той варіант, який для неї буде хорошим. Але в більшості люди хочуть ці листи зберігати у себе, хоча дуже різними способами. So again, I repeat that not everybody would be able to write the letter. Some will talk, some will prefer to write. So again, the person who is being helped has a say in which intervention you are using. So if they are not comfortable, then do not insist. But if they are okay, you can proceed. Some you can be letter writing, but others can just be drawing. They can draw the pictures and paint the pictures they had, or pictures representing the times they had with the deceased person. Some can prefer to compose music with the person who died in mind, and maybe pass a message through the music. So all these are art-based interventions that we can be able to reach and help our grieving clients to process the grief. Але, знову ж таки, деяким людям буде легше говорити, хтось буде охочіше говорити, хтось буде хотіти писати. Тобто варто підібрати для людини той спосіб вираження, який для людини буде комфортним. Нехай людина робить те, що їй зручно, що їй звично, не наполягайте на чомусь, якщо ви бачите, що людині це якимось чином не йде або людині некомфортно. Нехай людина сама обирає, в який спосіб вона хоче поділитися своїми спогадами про померлого. Також буває, що людині важко говорити, важко писати, але людина може намалювати. Можна заохочувати людину намалювати свої почуття стосовно загиблої людини, або також спогади про якісь моменти, проведені разом з померлою людиною, про якісь часи, які були разом. Дехто створює музику в пам'ять про померлого, і це також допомагає людині опрацювати свої емоції. Тобто, бачите, арт-методів є досить багато, просто допоможіть людині підібрати той метод, який буде для неї комфортніший і який допоможе їй краще пережити, власне, процес горювання. So I'm having just 3 more to present, then we can ask questions. Let me connect with symbolic connection to the deceased. This is another possible tool that can be used. Symbolic connection to the deceased. В принципі, залишилось в мене ще 3 методи, про які я хотів би поговорити. Далі перейдемо вже до блоку питань та відповідей. І наступний метод – це символічний зв'язок з померлим. And here we are trying to help the person to connect with the person who died. And this can now be done through things that bring memories of that person. They can be things like death anniversaries. When someone has died, maybe after 1 year, every year, people will be celebrating the death anniversary. Some people choose to celebrate the birthdays of the one who died. Some can create charities and organizations and name them after the person who died. Some can name roads in honor of the person who died. So as you see, all these are ways that people are trying to reconnect back to the one who died. A walk to the grave where the person was buried can also be a great factor here. So if occasionally people can walk and go to the grave and put a wreath of flowers there, that's a way of trying to connect, and it normally helps a lot to the grieving person if that space is there and the person is comfortable with that. Тобто символічний зв'язок з померлим – це певний зв'язок з людиною через якісь речі, які їх об'єднували, або через певні спогади, створені разом про померлу людину. Також досить часто люди створюють з якоюсь періодичністю якісь події, які їх пов'язують з померлою людиною. Наприклад, роковини, тобто щороку якимось чином згадують померлу людину в день його смерті. І деякі люди
щороку згадують саме День смерті, а деякі люди надають перевагу святкуванню дня народження померлої людини, але також щороку. Деякі люди створюють різні благодійні організації на честь померлої людини, або ще також люди можуть вшановувати місця поховання, тобто з певною періодичністю чи певні встановлені дати нести на могилу квіти. Тобто шляхи також формування цих спогадів про померлу людину можуть бути різні, і варто визначити ті, які будуть більш прийнятними, які будуть комфортними для людини, яка вшановує пам'ять про загиблого, тобто так, як для неї буде комфортно згадувати людину. So the other area is spiritual intervention. Some people seek for answers from their spiritual side when their person died, depending on which spirituality they believe in. Some people will want to do meditation, others will believe in praying, others will believe in visiting the grave and doing rituals there according to what their spirituality say. Others would ask questions to their God. So these are things that you'll also notice in the grieving people. And as long as the person is okay with that spiritual intervention they are choosing, or the person is expressing the willingness to use the spiritual intervention they are choosing or they are subscribing to, this is another powerful way that can give people answers, especially when people are asking, why did you not tell me you are dying? Where did you go? Why did this happen to me? These are very spiritual questions that can only be handled again in a spiritual perspective. Наступний інструмент – це певні духовні втручання. Кожна людина, більшість людей, вони вимагають відповідей на певні свої питання, пов'язані з померлим і з його уходом. І залежно від власних культуральних особливостей кожної людини, людина може шукати ці відповіді різними шляхами. Хтось шукає їх шляхом медитації, хтось надає перевагу молитвам, хтось надає перевагу приходити на місця поховання та створювати там певні ритуали. Тобто, залежно від того, яку, власне, духовність сповідує людина. Людина може також задавати питання Богу стосовно смерті близької людини, і все це також встановлює для людей певний зв'язок з померлим. І треба визначити, що для людини є нормальним, тобто, що для неї буде окей із цих способів, пов'язаних, власне, з духовним світом. І нехай людина проводить саме ті духовні інтервенції, які для неї є прийнятними. Ті, які людина хоче проводити, і ті, які співпадають з її системою вірувань та переконань. Таким чином, багато людей можуть опосередковано отримати відповіді на свої питання, і це питання, які досить часто виникають: чому так сталося, чому ти від мене пішов, чому ти мені нічого не сказав. І залежно від того, яку людина має систему духовних переконань, то ці процеси, які вона буде виконувати, допоможуть їй пережити кращий процес горювання і мати зв'язок з померлим і відповіді на свої питання. And so I finish by just looking at post-grief growth. The things we are sharing, this person is grieving, they are looking for the person who died. But there comes a time also when these people begin to prepare themselves and tell themselves they have a life after the person who died. If it's a father who died, people are beginning to reorganize themselves in the family and say, Dad used to pay school fees, so who is going to pay? Mom used to do this role, who is taking the role? So there is that part of beyond the searching, beyond the processing of emotions. A time comes when your clients are now ready. They are starting to do new things, to live a life and accept the person who died is not there physically, and this person had some activities they were doing in the family, so they are now starting to reorganize to do them. Some have grown stronger, they can now go to school without being escorted by mom. So as a professional, you are now starting to help them to recognize the growth they have gone through and the different things they can be able to do, even that their deceased person used to do to them.
So this is an area you can explore with your people you are helping, just to show them, yeah, there is growth that is also happening. In the adversity, in the problem they are having, there is growth that is also happening. І наступний момент – це постгорювальне зростання, тобто певний ріст, який відбувається у людини після того, як процес горювання буде опрацьований. В цьому процесі уже людина розуміє, що після процесу горювання буде інше життя, і людина починає готуватися до того життя, яке змінилося з настанням смерті людини. І тоді в сім'ї треба визначити певну переорієнтацію ролей і подумати, хто буде виконувати в подальшому ті ролі, які стали втрачені після смерті когось із членів родини. Наприклад, для дитини, якщо завжди тато платив за навчання дитини, то хто тепер буде платити за те навчання? Або, наприклад, якщо померла мама, то хто тепер буде виконувати всі ті функції, обов'язки мами, які були в сім'ї? І це є певне таке опрацювання події уже за межами саме емоційного реагування і певний погляд в майбутнє, певний рух далі уже після горювання. І також можна, перш за все, дивитися на саме якісь фізично виконувані ролі, пов'язані з якоюсь, власне, фізичним включанням в цій сім'ї, і переорієнтувати ті ролі, якщо це стосується чогось функціонального в сім'ї. І також щодо дітей можна говорити про те, що за цей час, поки це все відбувалось, дитина вже виросла, ти вже став сильнішим. І, наприклад, раніше тебе мама водила в школу, але тепер ти вже виріс, і ти вже можеш і сам іти в школу. Тобто ви, як професіонали, повинні допомогти людині розпізнати оцей ріст, який відбувся вже після горювання, показати людині, що так, життя змінилося, але є дуже багато речей, які виконував померлий, але тепер ти вже можеш робити це сам. Тобто усвідомлювати і допомогти клієнту усвідомити, що завжди є певний крок вперед, завжди є ріст і в горюванні, і в усіх проблемах та негараздах, з якими ми стикаємось. І це є певний процес, спрямований на подальшу тривалість життя. Where I now finalize is vicarious grief, and this is your grief as professionals. Because as you help these grieving people, I know you are in a war situation. It's possible that you have also lost someone in the war, but there is also a chance that you have not lost someone, but the stories that people you are helping are giving you, they begin to make you also grieve. You are grieving for the people that you are helping. You are grieving for the death of the people you are helping, or the families of the people that you are helping. And so as a professional who is helping the grieving people, you need to be aware that you can also carry on this grief and it can affect you. So we just need to note that we need to seek, as professionals, we need to seek professional help. So after seeing your people that you are helping, you can also go and seek your own help. You need clinical supervision. You can come together as a group under another psychologist or another professional and just share the experiences you are getting from your people and how they are affecting you. And that process can help you to work through the vicarious grief that is coming up. You can seek social support. It can be from your colleagues, from your peers, from your families. And so as I wind up, I just say, do not grieve alone. We are in this together. We can always look for those spaces and express them. So I want to get back to the session programmer. If there are any maybe issues that people can share, maybe asking questions or any comments, I'm open. And so the session is back to the programmer. І останній момент, про який хотів би поговорити, це вікарда, тобто замісне горювання. Це, власне, той процес, під вплив якого можете попадати ви як професіонали. Тому що, в принципі, ви всі знаходитесь зараз
ситуації війни, і ви дотичні до цієї ситуації в той чи інший спосіб. Ви дуже дотичні до людей, які постраждали від війни, і навіть якщо ви не маєте якихось особистих втрат, пов'язаних з війною, тобто ви нікого не втратили в процесі воєнних дій, але ті люди, з якими ви працюєте, їхні історії втрат, вони та процеси їхнього горювання за загиблими, кого вони втратили, все це на вас, звісно, впливає. І вам варто дуже сильно турбуватися про себе, щоб горювання інших не вчиняло певного впливу на вас. Ви повинні самі не підпадати цей вплив, і також ви можете шукати допомогу професіоналів. Тому що потім люди прийдуть до вас за вашою професійною допомогою, а ви повинні бути стійкими і здоровими. Для того, щоб мати якусь допомогу в цьому, вам потрібно мати хороші професійні клінічні супервізії, також вам потрібно збиратися в групи між собою, просто собі спілкуватися. Також вам потрібна підтримка, і також вам потрібен досвід інших людей, тобто ви можете ділитися досвідом. І все це допоможе вам пройти через цей процес, не отримавши вікарного горювання. І вам необхідна досить хороша соціальна підтримка. Це можуть бути ваші колеги, це можуть бути просто ваші друзі, це може бути ваша сім'я. Як я завжди кажу, не варто горювати самому, треба завжди шукати допомоги інших, тому що ми разом ми сила, і разом ми краще подолаємо всі ці процеси. І також, коли ви збираєтеся в групи професіоналами, ви можете там поділитися як власними відчуттями, так і поділитися тими історіями, які вам розказали ваші клієнти, для того, щоб з кимось цим поділитися. І зараз ви бачите на слайді контакти доктора Стівена Асаца, і він завжди відкритий до питань. Якщо вам хочеться щось запитати, отримати якийсь коментар, то ви можете йому писати, можете йому дзвонити. So, thank you very much, and we have several questions in chat. Are you ready to answer them? Yeah, though they are written in Ukrainian language, I was reading them, but they are not in English. So you'll translate for me? Yes, so that's why I'm here. Дякуємо. Тобто, в принципі, з теоретичної частини все. Тоді читаю питання з чату. Питання від Лілії. Скажіть, чи є якісь часові маркери, скільки горювання може продовжуватись, бо знаю кілька людей, які саме це і роблять, використовують соцмережі для спогадів про померлого, і вже років 10 щороку пишуть, вже 10 років минуло, я ще плачу і сумую, це не виглядає як процес зцілення, а застрягання. So the question is from Lilia. Tell me please, are there any time frames for the grieving process, or how long the normal grieving process can maintain? Because I know several people who are doing the same what you are talking about. Each year in the social media, they are putting posts about deceased one and like they telling that 10 years passed, but I still miss you. And it's not looks like a process of healing. Mostly it is like a process of stumbling there. Okay. Yeah, that's a very good question. When we look at the diagnostic manuals, like the DSM-5, they try to put grief to 1 year, to 6 months, to 12 months. And sometimes we, from the clinical side, we look at it from different perspectives. If someone has lost a deceased, a loved one, and every time they are looking for that person, they are not able to sleep, they cannot go on with their daily activities for that period of time, then we can see there is a problem, because it is affecting their functioning. They are not able to do other activities. That can be an issue, and it could be looked at from the perspective of other professionals like psychiatrists. But we also have another dimension, that if someone is just doing their daily duties,
But sometimes they go to Facebook and write, they tell their mom, I miss you. It is now 10 years since you died. But this person they're going on with their daily life. They are not hurting themselves. They are sleeping well. They are eating well. Then that might not be pathological to ask for intervention. Like, this person is just connected to the person who died. And then another factor that also affects that is from which cultural backgrounds. Because we see in Africa, we are a communal society. In the Asian cultures, they are communal society. Sometimes the European and Americans are individualistic society. So you'd find if people who are communal, they tend to rotate around the person who died. They want to stay there for long. They are still a community even in death. So there are many factors to analyze when such a thing is happening. But if a person is going through that and it is affecting their functionality, they are not able to go to work and sleep well, and then they need referral to other professionals. Thank you. Дякую, дуже хороше запитання, але тут варто звернутися до певних діагностичних критеріїв. І, наприклад, діагностичні критерії за DSM-5 наголошують на тому, що горювання може тривати в середньому 1 рік, тобто від 6 до 12 місяців. Але клінічно тут можна дивитись на цей процес з різних перспектив. Наприклад, якщо людина втратила кохану людину, але постійно знаходиться в роздумах про цю людину, постійно шукає десь навколо себе спогади про цю людину, не спить, не може виконувати свої якісь щоденні обов'язки, тоді так, це проблема, тому що це впливає на життєдіяльність людини. І тоді тут, можливо, треба застосовувати допомогу інших спеціалістів, можливо, навіть психіатра. Але також є ще й інший вимір цього моменту. Якщо людина живе нормальним щоденним життям, але періодично заходить в Фейсбук і пише пост, там, мама, я за тобою все ще сумую, тебе давно немає, але мені тебе не вистачає, але при цьому живе нормальним щоденним життям, не карає себе за це, нормально спить і їсть, то це не є патологія, і тут не потрібні ніякі інші інтервенції, тобто людина просто має зв'язок з померлим. Але ще є другий момент – це культуральний бекграунд людини, тому що я сам з Африки, і африканські та азіатські суспільства, ми в основному є комунальними суспільствами, тому що американські та європейські – це більше індивідуалістичні суспільства, тому ми звикли жити разом, общинами, і ми маємо постійний такий зв'язок з усіма поколіннями і з нашими предками. Тому в цілому, треба зважати ще й на ці процеси. Але в цілому, якщо цей процес горювання не впливає на щоденне життя людини, значить це норма. Якщо впливає, порушує її роботу, сон і харчування, тоді це вже патологія і треба звертатися до спеціалістів. Наступне питання від пані Алли. Чи є фіксовані часові рамки при горюванні? Думаю, що ви вже отримали відповідь на своє питання, так? З якого віку можна брати дитину на похорони? Since which age can we take a child to the funeral? Okay. Which age can we take a child to the funeral? Usually children begin to process grief from a very young age, and grief from many things, because if you separate a 2-month-old baby from the mother, she will notice, and there can be some reaction. If the mother is not coming back very fast, the child will react. So that can tell you from a very young age like that, they're able to react to loss. And I wouldn't recommend any age, because any age the child can go to a funeral. But what do they watch? Because if say you are just going to the funeral and the child is not being exposed to watch graphic content, assuming the person died and the head was crushed, the child is not being exposed to that, but the child is just with the mother is holding them in a funeral setting, I think the child is protected. So you also need to analyze which kind of death has this person gone through. But from age 5, age 6, kids begin to have some concept of death, so they can make meaning of what is happening.
we need to do is to protect them to see what they see should be appropriate. So we don't want to take them to the funeral and show them graphic images of the dead body, because that can really traumatize. And maybe before I finish, like in our Kenyan communities, kids are normally excluded many times. Kids, when people are doing the funeral, kids are sent to work, they go to take care of animals. So, and at the end, when now they find their mother was buried and they don't know what was happening, now they start asking questions. They were never involved in the funeral, and it normally comes up with very big complications. So children need to be part of the process, but then they need to be protected from graphic content. That's what I would recommend. Угу. Ну, в принципі, ми можемо бачити, що діти здатні переживати, власне, процес горювання з раннього віку. Тобто, навіть якщо 2-місячну дитину на тривалий час розлучити з матір'ю, тобто мати пішла і вчасно не повернулась, дитина вже це помітить, і в неї будуть певні реакції на це. Тобто, ми розуміємо, що вже з раннього віку діти здатні реагувати на втрату когось. Але якщо конкретно віку, коли дитину брати на похорони, я б сказав, будь-який вік підходить для того, щоб дитину брати на похорони, але залежно від того, що там дитина побачить на тих похоронах. Тобто треба убезпечити дитину від якихось занадто яскравих деталей. Наприклад, якщо померлий занадто травмований, там дитина побачить якусь повністю розбиту голову, то це дійсно не треба. Але якщо дитина буде з мамою, буде весь час біля мами, і мама буде контролювати, що відбувається на похоронах, то я вважаю, що дитина буде достатньо захищеною від всього того, що там відбувається. Тобто, залежно від того, яка, власне, смерть була і що там дитина побачить. Але в цілому з віку 5-6 років діти вже мають певну концепцію смерті, і вони можуть вже усвідомлювати, тобто надавати значення тому, що вони побачать на похоронах, тобто розуміти, що відбувається. Тобто можна дитину брати, але захистити від того, що вона там може зайве побачити. Ну, і ще також хочу сказати, що також дуже залежить від культуральних особливостей. Ну і також, що діти, в принципі, стикаються з якимись моментами втрати, тобто вони можуть втрачати улюблених тварин, і якось все одно дітям треба буде в певні моменти стикатися з моментами смерті та її невідворотності, то діти повинні бути певним чином готові до того, що такі процеси існують, такі процеси бувають, і ну, якщо дитина має цей досвід, то вона потім може цей досвід далі переносити. Тобто в цілому так, діти повинні бути на похоронах, приймати участь в цих процесах, але захищати їх від того, що вони там побачать, щоб це було відповідно їх віку та рівня розуміння. Далі питання від Юни. Які методи та техніки використовувати з дітьми, коли їхні батьки безвісті зниклими і факту підтвердження смерті немає? What methods and tools can we use with children whose parents are disappeared and they don't have any proved fact that they are died? So the question of a body is not traced. It is a very traumatic thing to go through because the person disappeared and the body cannot be found. Many cultures would look at this different, but for the kid, you want to look at them in terms of they are waiting for their father. The father did not come back. In itself, that's already grief. Even if the father is just away and he did not come back, that is grief. So I would recommend working with the kid in a way to say, dad is not there, but the kid is allowed to express the frustration, assuring the kid, we are looking for dad, we are looking for dad. But when we have searched for many months and the dad cannot be found or many years, it's also, you may not tell the kid, yeah, your father is dead, but you can slowly start introducing the concept of when people get lost, sometimes someone can be dead, sometime can be alive. So you are starting to introduce a possibility to the kid that this person could be alive, this person could be dead. And so trying to help the kid now to confront
the reality of and the pain that can come with that. So it's not just bumping into and telling them, yeah, your father died, but starting to tell them, now we have looked for 2 years, now it's 3 years. We still have hope Dad would come, but we also, it might be possible that Dad could also be dead. And if that's the case, then of course, the last point I finished with was starting to reinvest in life where the person is not. What were the things that Dad was doing in the family? Maybe the child has been waiting for Dad to come back so that he continues to pay fees. But as you start to bring the reality of maybe Dad died, but there is also an ongoing process in the family of now who will take over the family in terms of paying fees? Who will be the symbol of Dad? Who will be the symbolic person of the Dad? And the techniques I showed for even using photographs, looking at an album and retelling the memories they had, that can still be used, even if we are not sure whether Dad died or not. Those methods can still be used where the child is telling the story, remembering the good times they had with the father, but the two processes need to be brought in together like that. I've seen a question in English. Can I read? So may I translate first this answer and then we'll give you. Okay. Так, оця тема, коли ніби людини немає, але й немає тіла, це досить важка тема, в принципі. І так, може бути, це може бути, з різних причин може бути так, що людини немає і немає тіла, але діти в основному вони чекають свого тата, тато не прийшов, хоча вони його чекають, і в принципі сам факт, що батько не повернувся, це вже дає їм процес горювання, тобто навіть якщо він десь є, але сам факт, що він не повернувся. Тоді треба дитині говорити про те, що так, нашого тата немає з нами, і допомогти дитині справитися з фрустрацією. І говорити про те, що так, ми шукаємо нашого тата, ми шукаємо місяці, ми шукаємо роки, і його до сих пір нема. Ви можете не казати дитині, що тато помер, але ви можете поступово впроваджувати в життя людини цю концепцію, що можливо він помер, а можливо він живий. Говорити про те, що може бути і так, що буває так, що людина зникла, пропала безвісті і є ще жива, а буває так, що людина зникла, пропала безвісті і потім виявляється, що вона загинула. І впроваджувати цю концепцію і просто підтримувати, допомагати дитині справлятися з емоціями, які в неї виникнуть. Так, ми шукаємо тата, так, ми сподіваємось його знайти, але може так виявитись потім, що він помер. А з іншого боку, потрібно також вже починати вкладатися в нове життя і дізнатися в дитини, тобто, що такого важливого для дитини було в самому батьку, тобто, що саме чекає дитина. Тобто, можливо, дитина чекає батька як ту особу, яка платила за його шкільне навчання. І реальність така, що зараз тата немає, тоді подумати, хто інший може виконувати ті функції, наприклад, а хто тепер буде платити за шкільне навчання дитини. Тобто ввести якусь символічну особу, яка буде символом тата зараз цій сім'ї. І що з цим зробити? Тобто, в принципі, всі ті методи, про які ми сьогодні говорили, вони підходять до роботи в такій ситуації. Це може бути фото, створення фотоальбому, складання історій, переповідання історій, пов'язаних з батьком, переповідання історій про якісь хороші часи, проведені разом. Тобто і спрямовувати на ту дуальну модель, тобто спрямовану і на горювання, і на відновлення. Yes, please. So there is a question in English. How can I help a child whose relative died? He was murdered by Russian, executed. Child found an information accidentally. It's a lot of hate and rage and deep grief. So from this question, do you want to interpret the question first, to translate the question first? Yes, please. And this will be our last question due to time issues. Okay. І питання, як я можу допомогти дитині, в кого загинув родич, він був страчений, вбитий росіянами. Дитина натрапила на цю інформацію випадково, у дитини дуже багато ненависті, дуже багато злості, і дитина в глибокому горюванні. Що робити? So this is
Another good question, because this child is expressing grief through rage, through hate, maybe through aggression, because they have found their person died and he was murdered by the Russians. This expression of negative emotions like anger, aggression, rage, it is still a normal way of processing grief. So these children, we can go beyond just words. We can use even toys. If I was in a setting where this child is, I would expose them to a number of toys, possible toys for violence, possible toys for soothing. So I can have a mixture of toys. So if the child is in the environment of the toy and he can be able to pick a toy gun and assume he's shooting at the Russian who killed the father, that is normal. That is a way of trying to express the rage, because it would be dangerous to contain, to tell them not to hate, to tell them not to be angry. The anger they have, it should come out. It can come out through toys. It can also come out through writing. So the exercise I talked about, letter writing, where they are writing to the deceased, they can actually write to the Russian who killed the person and tell him everything they want to tell him. If they want to abuse him verbally or by writing, allow the child to express, so long as the child is not hurting themselves. It's only when this anger is transformed and expressed, then that healing can come. Now that you can now start working with the child again to go through the grieving and talking to the person who died, writing letters to the person who died, and doing the other support skills that we gave out. So it's only not just focusing on the one who died and ignoring the one who killed. If the child wants to express anger to the one who killed, please allow them. Just and let them know it's normal to be angry. It is normal to react that way to someone who killed their father, someone who killed their mother. That can really help to validate the child. So that's what I can say on that. And I get back to the programmer. She told me it is the last question. So back to you. І стосовно цього питання, це дуже хороший приклад, тому що тут дитина переживає злість, переживає ненависть, переживає лють, і це також певні способи вираження процесу горювання. І так, бо дитина випадково дізналася, що її батька, що її родича вбили, то тут треба дати дитині певні способи виразити, десь виплеснути з себе оці всі емоційні процеси. Наприклад, дитині можна дати певні іграшкову зброю, іграшкові пістолети і заохочувати до гри, де дитина може, наприклад, стріляти в тих же росіян, які вбили її родича. Тобто дати дитині можливість виразити свою злость через такі процеси або через інші процеси ігри в різних іграх. Також тут ще добре допомагає той процес, що я казав, писати листи, але можна писати листи не лише загиблій людині, а також можна написати листа тим росіянам, які вбили родича. І якщо дитина хоче це зробити, нехай зробить. Якщо дитина хоче там нецензурними словами їх всіх там обізвати, то, будь ласка, дозвольте дитині це зробити, для того, щоб дитина не продовжувала шкодити собі її переживаннями злості та ненависті. А таким чином ця злість та ненависть, вона буде кудись виражена, вона трансформується, і це дасть дитині все одно змогу якось прожити, опрацювати цей досвід, який вона має. А потім, після того, як знизиться злість, знизиться ця ненависть, знизиться ці процеси емоційні, тоді дитина піде краще в процес, власне, горювання за втраченим. Тобто не варто звертати увагу в процесі горювання лише на померлого, і не варто ігнорувати вбивцю, тобто того, хто вбив цю людину. Дозволяйте дитині виражати свою злість на ту людину, до якої вона має. От. Дякуємо. І відповідно до певних часових обмежень ми вже мусимо на цьому закінчити наші питання та відповіді. Вибачте, нічі питання, відповіді не отримала. Ми їх перекладемо, скопіюємо, передамо доктору Стефану, і якщо він відповість, то вам надішлемо відповідь. От.
So thank you very much, dear Stefan, for this very interesting, very useful webinar. We have a lot of gratitudes in chat that it was very interesting. It was really in time. It was very useful. And it's very useful for our country in our hard times we have. Thank you very much. Thank you very much, and see you next time. Thank you very much, Stefan. It was a pleasure to see you. Thank you for your efforts and for your time, because it was your willing and I supported with open arms. And thank you for Olga and Vladimir who helped me to organize. Я поблагодарила Стефана, потому що це була його ініціатива щось зробити для України. Це було настільки чутливо, що я не могла відказатися і з задоволенням присутствувала зараз. І дякую Ользі за шикарний переклад. Я просто кожного разу восхищаюся вами і Володимиру за те, що підтримав цю ініціативу і організував. Thank you. Have a nice day, everyone. Thank you. Володимир, у вас мікрофон вимкнутий. Да, дякуємо Стефану, дякуємо Ольгі і дякуємо Алі. Дякую всім і до побачення.